Zaiwe inesinkamba Numadabwa malalara Zaiwe inesintoga Numadabwa mabanga zanga Koma inezori ulibondi kumvera kwa neba Koma ukujedwa inezanga zutega Inezori ulibondi kumvera kwa neba Koma ukujedwa moyo wanga ukutega. Yeah. Inezori ulibondi kumvera kwa neba. Yeah. Inezori ulibondi kumvera kwa neba. Tinatana rinatana Zagalera tunaiwala Mafairo minaraya Sindire sankure wadzana Inezori ulibondi kumvera kwa neba Koma ukujedwa inezanga zutega Inezori ulibondi kumvera kwa neba Koma ukujedwa moyo wanga ukutega. Yeah. Inezori ulibondi kumvera kwa neba. 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 Kwega yakamna chintu chapafupi kuti tilimo tsiku la lero pamene tunena kuti lero ndithu ndi pa 9 March 2026 masiku ndithu akupita chitsogolo chaposa chodwa kuti kheso tunena kuti ayi March tamaliza tulowa mwezi umenewo wa April ndiyamikirenso mmawa uno mzanga amene Romeo Khazika amene ndithu akuonetsetsa zonse zikhale zikuyamba bwino makina kumeneko nkhani ndithu nzambiri zomwe ine ndakukonzeketserani program imene inu chongofunika nkungokhala pamenepo nkuyenda nane limodzi mwinanso nkunena kuti ayi ena simukudziwa kuti ayi changokhala pakanema apa ndimugweze kuti mauno tingakhale pamenepa ndithu throughout we are preparing kuti zipita ndithu malatho osiyanasiyana wogwira ntchito ena ma business mkozanso ndithu yayi itsatiranso kanema amene wa GBS via online kudzeranso ndithu on platforms zathu monga GBS Your Family TV Facebook page komanso tikunena kuti GBS Malawi YouTube channel. If you have not yet followed us, please just type GBS Your Family TV Facebook page pamenepo ndikuti yayi mutipeza pamenepo mutipanga follow komanso GBS Malawi pa YouTube ndikuti yayi mutionanso ndithu yayi pamenepo ndikuti tizikhala ndithu kupatsirani the program zathu ochititsa kaso program zabwino amene makhalanso ndithu yayi tikupatsirani kudzera pa mtima wake GBS lero kalemba kuchikira ku weekend monga ndani akali weekend kumakhala zambiri zochitika Monday lero ndikamabwera makhala yayi pali zambiri zomwe tikuyenera ndithu tigawane. So most of the time let's start by
appreciating what the front page of the Day Times newspaper is having this morning. Pamene Vanditu, the main headline says mother queries child's surgery. Yeah, APM hails women's role in development. Ministry orders councils to ensure public hygiene. Market reacts to police rate cut. As many as in my headline, Alibaba Times front page of the Daytime newspaper. Siku to Irayo. Still necessary to good back picture the same newspaper in hands of time. Seal of approval. Yes, Botswana's Baby Stain approves football progress. Concerned with Kosafa's struggle at AFCON level. Yes, Super League team recruit. Nkani inaso yomwe iliyosangalatsa mwakamaka as we are heading to a new season of the TNF. And coaches drive Malawi football forward. Katinji scores on Chicken In debut. Yankani sabu nimene kudiyai. Amene tulina Binwe Katinji, a former Silver Strikers player. Yes, who has now moved to Zimbabwe and is playing for Chicken In. Wagoletsa chigoli chake choyambirira joinine ndi team imene ya Chicken In Botswana achibve ku Zimbabwe kumeneko. So nkhani imene yosangalatsa kwambiri player makamaka strike lakini kugoletsa zimakhalanso nditu zo kumudwitsa zodandaulitsa kuti timu imene kuti yayi kulite kula strike otani. So zimenezi ndithu yayi zimpangitsa kuti yayi akamachita ndithu mowirikiza iye ndithu yayi azikhala ndithu always in first 11 ya Chicken In. Mumba Hikes extends a netball sponsorship. Zimenezi ndinkhani zimene zili pa back page ya the Daytime newspaper kwamba ndithu mtsiku la lero. Tipitabe ndithu kitsogolo kuti tione nkhani zina pamene pa zikuti motani ya pa Times 360 Malawi. Nthambi yona za nyengo mdziko muno yachenjeza anthu ogwiritsa ntchito pa nyanja kuti akhale osamala kamba ka mphepo ya mwera imene ikhale ili pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina. Nthambi iyi yatinso anthu apewe nyanja. Yes, munthu utenga omwe nthambi yatulutsa dzulo yati anthu ayembekezere nyengo zozizira ya mphepo komanso ya mitambo ndi mvula ya mabingu yomwe igwa ya mphamvu maka m'madera a mphepete mwa nyanja ya Malawi sabatayi kamba kadera logwetsa mvula lotchedwa ITCZ lomwe likuyembekezeka ndithu kukhazikika mdziko muno. Yeah, so that's a warning. Yeah, going to all the people who lives along the Lake Malawi. Yeah, the Lake Malawi side. Kunena kuti yayi kumeneko ndithu nzofika kuti musamale kukhale kugwa mvula yochuluka kwambiri. Yeah, ndi kuti water level zikhala ngati akweranso komanso mwina amadzi akhala kuthamanga. So you are being warned kuti musamauloke ngakhale mitsinje ina tidziwa kuti mitsinje yochuluka yomwe imakhala kuthira madzi mu Lake Malawi osauloka kapena mwina ndithu kusambira chifukwa sabata imene tilandira mvula yochuluka madera mamaka amphepete mwa nyanja. Yeah, so nkhani iyo ndithu ikutero pamenepo tionenso nkhani zina kuti zikuti motani pamenepa. The CCP Synod of Livingstonia has encouraged politicians to promote peace at all times in the country as that is a catalyst for to develop. The Synod's General Secretary Reverend William Tembo made the remarks in Mzuzu at a farewell service at Viele CCP when congregants bade farewell to Reverend Timothy Nyilenda. Yes, Tembo urged people to coexist peacefully in their communities for Malawi develop. Former Vice President Kumbo Kajali commended the church for its role in national development, citing mission schools and hospitals. Kajali, who is also a member of parliament from Zimba Southeast constituency, added that the relationship between the government and church should be strengthened,
regardless of changes of government leadership. Nkhani zake ndithu zimene zikuti tizikhala ndithu ngati Malawi, tizikhala momodzi ngati Malawi, ncholinga chitukuko chathu chizikhala ndithu napita chitsogolo. So that's what the story pamenepo is saying. And tionenso nkhani zina apo kuti zikukamba zotani. Papanso ndithu palingana kuti Beautifying Malawi Beam Trust, led by First Lady Gertrude Mutharika, has donated food and other relief items to 500 vulnerable families affected by floods in Area 36 Lilongwe. The donation included soya pieces, salt and maize flour. Yes, Beam chairperson Dingiswayo Jele says the support targeted the households hit harder by the floods. Member of Parliament for Lilongwe Site Mbuka constituency Likon Luonde says the donation was timely. One of the beneficiaries, Esme Galasitere, thanked Beam for the support. Nkhani zina nditi ndizmenezo. We need to cheer our friends. We need to cheer ali mavuto siyana, and there are also some who are in the hospitals. So meneko ndithu tizifikira malo ndithu andende fikiranso meneko kuti our friends meneko sazona kuti we still care about them. President Peter Mutharika has commended women for their critical role in driving the country's progress. In an International Women's Day commemoration message, President Mutharika observed the immeasurable contributions that women make in the country's socio-economic development. He said the day reminds authorities of the need to recommit themselves in ensuring that girls achieve their dreams. The day is observed on March 8 every year to celebrate socio-economic, cultural, and political achievements of women. So this should not just be a celebration as the day comes, but it has to be something which has to be upheld. We have to uphold this almost in every thing that we do. Let's talk about my elections because my ambiri mwina nditu they are not given pata kamnaso mwina situ wavotera tienda votereni akali usumene koko pakali at least a good number of women of parliamentarians ngakali some positions in my company as my son also they have to occupy my positions ngada minewo chifukwa azimai nditu amakuthandizira so ambiri kuti chitukuko chizipita patsogolo. Mbanja manena kuti mukaphunzitsa mwana wamkazi ndetu maphunzitsa banja ije ndeti banja nditi masamalika fana amuna kawiri ngora akwatiwa always they being controlled by azimai wanditu ineyo nditu sandipanga control mkazi wanga komatu unena kuti most of men amakhala kuti they being controlled komano mwana wamkazi amaganiza za makolo kunyumba kuti nditi mai anga ndituko khangala kuti tanaposo kuja kuwatha zokhala ngati kuti ufa kulibe amathuba ndithu chitabe ziwiri zitatu. So mwana wamkazi ndithu amakhala ngati kuti kawiri amaganizira ndithu za moyo wa makolo kunyumba. National chairperson of the Kadria Muslim Association of Malawi, Musa Balasani, has called for unity among Muslims, saying it is key to the growth of the religion in the country. Balasani made the remarks in Chitipa during a visit to the newly elected Kadria District Committee, where he encouraged members to promote peace and avoid internal disputes that hinder development. He also urged Muslims to be productive and development-minded, noting that people need to be food secure, financially stable, healthy, and educated in order to achievely participate in religious activities. Chitipa District Chairperson Damson Banda thanked the National Committee for the visit and appealed for assistance in constructing a new mosque to help expand the association's activities in the country. So nkhani imeneyo nditi ikutera pamenepo tionebe nkhani zosiyana zomwe tikuona pamenepo kuti zikukamba zotani. Apapa kuti Blantyre Water Board should be blunt. I think it's a glad nkhani inadapo.
Blantyre Water Board, BWB, says it recognizes the important contributions women make in the organization's service delivery. Acting Director of Human Resources and Administration, Lawrence Kaziche, said this during the International Women's Day commemoration the board organized for female employees and spouses of male employees in Blantyre. So it's all about Women's Day. Dzulo ndithu pa 8 March. That's tsiku limene amakhala ndithu akusangalala kukumbukira za azimayi. The Parliamentary Committee on Statutory Corporations has aided the National Oil Company of Malawi, NOCMA, to explore alternative transportation methods such as water, rail, and pipeline transport. During a meeting with NOCMA officials in Salima District Committee, Chairperson Ayuba James highlighted that reliance on road transport leaves the country vulnerable to high fuel transportation costs, which contribute to elevated fuel prices. James expressed hope that elevating water or rail transport, including using boats or ships to ferry fuel from Kalonga to Luwande, could help lower fuel prices. NOCMA Deputy Chief Executive Officer Miklas Lubin stated that NOCMA is engaged in broader discussion aimed at improving water transportation in accordance with the country's transport plan. I think I should agree with the Nkota parliamentarian Ayuba James. I think it's Malawi. Yes, it's now time whereby tionese njira zina za kayendetsedwe ka mafuta kuti mafuta asamangoenda ndithu pa matankala pa msewu. For as many as how many tankers are we going to have? We should have enough fuel in the country. They would matankala ochuluka komanso ndeta zenda apo ndi apo. Komano if we can also improvise mwina kumpita ku maendedwe pa madzi kapena ma railways, rail transport, ndekuti zimanyamula mafuta ochuluka ndeta kuzochuka ndithu kumpoto kupita kabwera pakati pano njo pakati pano kupita kumwera. Ndekuti mitengo ndimenepo ndithu ya mafuta ikhoza pang'ono ndithu yayi ikhoza kutsikirapo, rather than we should solely depend on the road transport. Tione ndithu this time pamene pandithu pa Nation Publication Limited online kuti palinso zotani zomwe tikhozanso ndithu kugawana mwina monkumbutsana program ya Morning Cough Live News apano paka nema wandi tamine wa GBS and program timakhala kupatsana nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika zachitika pamene timakhalanso tikuona ma online platforms ena kuti tione kuti mmene monse muli nkhani zotani inclusively kuonanso zomwe GBS nayonso yakonzekeretsanso zomwe yapeza makamaka zonse kukupezani katikati mwa program imeneyi ya Morning Cough Live News. Then chifukwa chimene program imakafulira kwambiri for you not to miss it, for you nena kuti once you miss it then ndekuti zimakhala kuti you have missed a lot of things. Tuone kuti pa Nation online palinso ndithu nkhani zotani, and we should first look at what the front page of the Nation Publication Limited newspaper is having. Yes, and the front page here to say has headlines. Minister sees debt first hand. Minister sees debt first hand. Goes undercover, gets few of treatment patients in Jua. So inkanimene ndithu ndiyo sangalatsa kwambiri. Akuti anduna azaumoyo amene wandithu Baloyi anayenda ndithu anapita kuchipata chimene cha Bwaira mzinda wa Lilongwe, kumano anapita muzizembaitsa mosadziwika ndi anduna. Timadziwa nduna imakhala yavala bwino, polisi ali mbali ma bodyguard, komanso ndithu team imene imakhala yamakhala ndithu nayo ndithu kuyenda nayo muno ndithu anthu makhala kuyenda limodzi machoza kuti I think the one coming is not an ordinary citizen. I think amene aone khala ndithu munthu ofunikira, so anaenda okha even nkhani kavalidwe kuvala ndithu muzizembaitsa bwinobwino kuti akafike ku Bwaira akaone kuti kodi odwala
amakhala kukumana ndi nyengo zotani. So nkhani headline yankuteni I cannot explain it more for you to necessary nambe mabe. This is what the headline is saying. Yeah. Apostle pali nkhani ino MCP function wants chakwera out. Yeah. Children breed for education funds, roads fund in 300 billion kwacha rehabilitation plan. Yeah, so as many as in nkhani zomwe zili pa front page ya The Nation Publication Limited newspaper kukamba ndi team tsiku la iloli. Tuone kuti nkhani zina zili motani makamaka on the back page of the same newspaper. Baso ditu palingana kuti Times League Group start preparations for new season. Pene banditu pali team ya Mighty Wanderers, ma champions TNM Super League yomwe nditunena kuti ngoti chaposa jodwa miezi ngoti mwezi watha. That's when tinaona nditu league imene yakumalawi ikuta. So my player Mighty Wanderers mene bonditu when they are happy kala ma champions kudikiriranso kuti season yubwera kuti akhale akupanga zotani. So Mighty Wanderers amene atenga nditu watsiri wa league imene ya TNM last season. Kumano posa jidapa akuti ma teams tsopano akhale akuchita nditu regroup kuti ambe konzekeranso kuti new season achitenso zotani makamaka. Yes, abaso kani imene ikutero. Chilemba attributes defeat to ring rust. We know Isaac Goldenboy Chilemba analowa sumulingi nditi mwezi watha. Mabeseli naende anakuma ndi osoweranso wina nditu kunja kwa dziko lino kwa asungu menewo. So nkhonye imene nditi natama points anagonja Isaac Goldenboy Chilemba ngakhale nditu anakhala nthawi ita alosana seweri for you anachita nditi retire. Kumano he thought it wise kuti no, I think I'm still feeling fresh, I'm still feeling energetic, I can go back muling and gaswe. So sana jite bwino maswera ameneyo anagonja nditi ndi wa swera ameneyo wakunja. So kuna kuti gonja wange nchifuna kuti lingi nditi sinali bwino mamagwisa ntchito. So that's it. The Farm Football Awards. Jacaranda students dominate blunt table tennis tourney. Yes, as many as ningani zimwezi pa back page the Day Times newspaper as of today. Malawi Housing Corporation MHC, a once a vibrant taxpayer-funded entity, has recorded cumulative losses of 8.1 billion kwacha over the past 4 years and now carries liabilities nearly double its assets. A review of national budget documents show. Performance figures show MHC's assets are valued at 4.9 billion kwacha, while liabilities stand at 9.1 billion kwacha, a ratio of 0.51 up from 0.35:1. The previous year, the imbalance indicates the corporation is struggling to meet short-term obligations as they fall due with current liabilities, including substantial arrears on statutory obligations. So kind of in the Malawi Housing Corporation, you go into kangati anjira malos andrama zankhanekhane 8.1 billion waya yomwe kangatiwo nditaita malos. Kumano Malawi Housing Corporation, I don't know why panombe kangati somehow is not as it was performing mambuyo. Imene nditu inali mbali modzi ya ndikuzina kuti office nthambi za boma, office yomwe ndikuza office za boma zimene machita bwino nditu pankhani ya malonda. Anthambi ogenchira mboma makhala manyumba amene wa malipira nditu ndalama zawo mwina ena mapanga rent. Kumano panomba nditu kampani imene izo kangati zikuvutirapo. Kumano simo mayago noko Amala Housing akupanga business ku manga nyumba zambiri anthu nditu panomba kulima areas zatsopano ina amene akupanga develop manga nyumba zabwino, people can be renting nyumbazo. Amala Housing sikuyenera kuti ikhale agent
mwina ndithu yosauka kamena mwina kumakhala kuvutika munkhani ya ngongole, things like those. So that's it. The Ministry of Local Government and Rural Development has acted on President Peter Mutharika's executive order directing councils across the country to immediately ensure waste disposal facilities in public places, schools and workplaces are provided and maintained. The order dated March 1st, 2026 emphasizes the urgent need to mitigate threats posed by waterborne diseases resulting from inadequate sanitation and hygiene. Secretary for Local Government and Rural Development Moses Owen Chimpepo has, in a follow-up directive dated March 5, 2026, instructed the district commissioners and chief executive officers and councils to ensure the order is implemented without delay. According to the ministry, all public spaces, including markets, car parks, bus depots, and recreation facilities, must provide and maintain proper waste disposal facilities. I think it's a welcome development. Pamene kuti Malawi, nkhani ya waste disposal tili kutali kwambiri. Mmona munthu mtawuni akuja nthochi akali minibus mmene agula wanthochi ndi anthochi pano pango chita mbwe anyamula ndithu nthochi akuyenda kugulitsa ndi nthochi ndi chakudya chapafupi chomwe anthu ambiri magula. Mmona munthu akugula ni ntawuni nthochi akudya nthochi akutaya pena paliponse, ntedza akudya akungotaya pena paliponse. Mzinda wathu nkumakhala mzinda osaoneka bwino. Munthu ndimadza kuti munthu kukhala ulibe zovala komano munthu ngati umavala zovala zochapa bwino nkusisita otakhala zovala zija ndichokuti shati chaka ndiyong'ambika kaya ndithu chechana kumabe people say the guy is so smart. Infrastructure development izimativuta komano patsogoloso khaniso yakhozera ndithu hygiene and sanitation kumakhalanso ndithu yayi tili mambuyo. So I believe kuti executive order by the president itadiziranso kuti sinthe Malawi akhale ndithu dziko la ukhondo. So this has to be complied and implemented by ndithu malose amene ndithu kunena ani misika kaya ndi mala business kuti muzikhala mabini Malawi tisiphunzira zinthu ponya mbini mwina kapena pala nthedake amataka anangozolowera kuti vili kupita kuchimba kwa kulibenso ndi bini nkomwe yayi amangozungulira kuseri basi kuseri kwa bafu mangotaya kumene basi athana nazo. So zimenezi ndithu ndimene zimakhala zobwezeretsanso dziko lathu mambuyo. So tipitirebe ndithu kuona nkhani zosiyanasiyana zomwe tili nazo mkatikati ma program ya Morning Call Live News and dakali pamene pandithu pa Nation Publication Limited nkuteka kuti mwango kuti joina kumene kudzera ndithu online platforms anthu GBS Family TV, Facebook page komanso GBS Malawi YouTube channel. Tikupatsirani ndi program ya Morning Call Live News imene timakhala kuona nkhani zosiyanasiyana zomwe ndithu zalembedwa ndi ma online platforms ndithu kuti they are trusted. Kuti tidziwe ndithu li Malawi muno mukuchitika zotani. Tionenso nkhani zina apa kuti zikuti motani. March by elections follow. I think it's just okay reminding about by elections menalipo pa 17 March sikale. So we need to be always mindful about this coming election by elections. Tizakaponye vote basi, tikaponye vote basi. Tionekane umaliza apa before going pa Zodiac online tionenso limene ndithu ibali zotani pa Zodiac online. I think pamene pandithu timalizira pamene pandithu ndi Nation Publication tipite pa Zodiac mwachangu tionenso kuti pamene pali nkhani zotani. Minister of Health Baloyi has Madalitso Baloyi has directed health workers to stop group consultation with patients, saying the practice violates patients' rights and compromises
confidentiality. Yes, Baloyi issued the directive on Sunday after an undercover visit at by a hospital in Lilongwe, where she posed as a patient using and a pseudonym. Yes, during the visit, the minister was ushered in alongside 7 other women to meet medical personnel in a group consultation setting, which she says discourage patients, especially women, from openly explaining their medical conditions. Director of Health Services for Lilongwe District, Dr. Wilson Chingani, has hailed the minister's initiative, but says long waiting hours result from high patient numbers compared to available health personnel. Yes, meanwhile, George Jobe, Executive Director for the Malawi Health Equity Network, has welcomed the move, saying such initiatives strengthen accountability and can improve service delivery in public health facilities. It's not just a matter of mango with a function whatsoever. No, Governor, Baliso Nchino Gazmezo, Zikoza Machidiga, Kujita did to my inspections of Siena Magamaka diti tinine kuti makati makala nditu tulandira public service. Yeah, so pita mzipatala inga kaleso maskulu kungoendera nditu skulu ina yake ndikwangofika kuti kumene kunditi amambanthezanji makhazo tani mukaona nditu ma loopholes ambiri ma challenges ambiri mbiri amene mwina anthu ena nditu sakati kuzipanga report for kuti they have nowhere to report zinthu zimenezo. So zimachita nditu andonawa amadalitso Baloyi. Yes, ndi zapamwamba zede. Yeah, even the way akuonekera vituzi nditafala nditu chisoti chawo nditu chofira malaya chilundu chawo. Yes, vala nditu Sophia Upazi. You cannot even recognize kuti she's a minister mena valira. Ndipo wapanga discourage zimene zimachitika mzipatala. Kunena kuti iye atakhani mwina awiri 6 iye atakamba ni mavuto anu mchana ile sazika zimenezi ndikuphwanya ufulu wa munthu odwala. Chifukwa there are some patients amene amaona kuti mavuto lawo safuna unalisa alidziwe akuyenera kuti angofotokoza nditu direct kwa wachipatala. Ndi mukauza ndachezekhala pamodzi ndi kuti sangathandizike olo ntakhala ine mwina ndi vuto lokuti ndiona ngati ndiochitsa manyazi ndesi ndinganene ndingonena kuti yayi momwe ndichule vuto ndingoti yayi mutu kundikweteka basi nditu masiku awiri atatu amene nditu nkhanga kundikweteka mosatani mosalekeza andipatsa panado ndikubwerera kuti mosathandizika komano mukandipatsa mpata kuti ndikumane ndi wachipatalayo nimfotokozera pena paliponse kuti ayi apa khanga tinso apa pakutsinatsina so ndithandizika bwino. So sizikufunika kuti mzipatalamo anthu azikhala gulu ndikumawathandizira limodzi pamodzi iyayi akuti ndikuphwanya ufulu wa anthu odwala makamaka nduna amene waona za umoyo amadalitso Baloyi amene anayenda nditu muzi anapita kuchipatala chimene chabwera muzi zembaitsa mosadziwika kuti iwona nduna iyayi ndi aona nditu mavuto ngati amenewa kuchipatala chimenecho. So that's about the story, and allow me kuti tionenso nkhani ziwiri zitampa Zodiac Online pamenepa before we also go for what GBS Newsroom is preparing for us inside the program. Pamenepa nsatione kuti nkhani inatsatira ndikukhala yotani pa Zodiac. Yes, undunaona za ntchito ndi luso wati uli ndi chiyembekezo kuti chiwerengero cha achinyamata omwe akhala akuwatumiza mdziko la Israel kukagwira ntchito za m'minda chikwera. Mneneri mu undunawo Tabu Kita wauza Zodiac Online ndi tudzulo kuti izi zikutsatira chitsimikizo chomwe undunawo walandira kuchokera ku nthambi yona zolowa ndi kutuluka ya mdziko la Israel pa zokambirana zomwe mbali ziwiri zakhala nditu zili nazo. Iwo ati magawo azokopa alendo zomangamanga komanso za umoyo akupatula gawo la zaulimi ndi ena mwa magawo owonjezera omwe ogwira ntchito a mdziko lino akufunikira ndithu kumbali kwambiri ku Israel. Mkulu wa kampani yomwe yakhala ndithu kutumiza nawo ndithu anthu mdziko la Israel kugwira ntchito ya Alava Farmers Justice Kangulu watsindika kufunika kuti boma ligwirane manja ndi magulu onse okhudzidwa kuti ntchito iyende ndithu bwino.
achinyamata opitirira 3000 amdziko lino ndi omwe anapeza mwayi okagwira ntchito mdziko la Israel kuchokera ndithu mchaka cha 2024 koma pakapita ndithu pakapita chiwerengero cha anthu omwe akhala akufunikira mdziko la Israel chakhala ndithu chikuchepa. So nkhani yake ndi imeneyo kuti pakhale mwayibe ndithu wa ntchito achinyamata dziko lino kupita ku Israel. Makamaka this time around it's not just kugwira ntchito za kumunda komano kuli ndithu ntchito kumeneko ndithu maboma department azokopa alendo kumeneko akuti kufunikiranso ndi anthu kumeneko amene akhoza ndithu kumakagwira mwachitsanzo chabe. So pali ndithu kutekera pali chiyembekezo kuti achinyamata ambiri akhala akupita ku dziko la Israel. Maino kuti padakali panonso ndithu boma linayikanso ndithu nachichenjezo kuti anthu sakuina zipita ndithu kupita east kumeneko kufuchana nyankhondo mweri pakati pa Israel komanso ndithu ndi dziko la Iran. Kumeneko ndithu kwakhangati kuti sikuli ndithu mtendere bwino. So ndikuphupira kuti zinazi zikamachitika we have to consider all this and pakhalenso kuchitetezo cha anthu. Nde tikuphupira kuti ndikwabwino pamene tikudziwa kuti ntchito zikusowa kuno Malawi komanso anthu miyoyo yawo ikhalibe yotetezeka once they are going for labor importation maiko amene padakali pano ndithu kuli nkhondo. So that's it. This time tionenso kuti GBS News lomwe ndithu ili nkhani zotani zomwe yatikonzera mmawa umenewo. Makamaka tione nkhani imodzi yokha yomwe tili nayo. I think before that let's just go for a short break. Then I'll be back with more news stories before taona nkhani zomwe GPS nayo yatikonzera mmawa umenewo. Tionere kanyimbo kameneka. I've been fighting battles in my life. I never knew who I was till I met you. So many lies I've told in my life. I never knew how the truth sounds till I met you. Mudai walotsangala wayanga bagari vampepo ya mwera. Mudai walitsankira yanga kwa ine. Yawe mudai peputsa ntchito yanga itandijulukira ndime. Yawe munandikweza pamene dziko lidati kwanga kwata. Komwe ndachoka kuli misonzi baba, ndinali muntopeza chisoni baba. Tendele udali mumidoli baba, ndisana kumane nana. Wenda ndinuyo amaoneka, ukulu wanu mabukwela. Ndati walefa nisomeka, nditaendana. Wenda ndinuyo amaoneka, ukulu wanu mabukwela. Ndati walefa nisomeka, nditaendana. Dikadata nakada pandofika Chaudani miamike Wakasano ndikawiri wandituta Chaudani miamike Ateka paka mwapa solusa Na menyango ndo ifetikona Ayala komia dani album Zonzezi ya chitila ine Sawerengera zofoka zanga Mbambadi chaudani lingalanga Akululuka zonze mbulu zanga Chaudani miamike ine Sindi danda ula sindi kala ndinkawa Kuti nditadya kindivala njemawa Chaudani miamike ine Wenda ndinuyo amaoneka, ukulu wanu mabukwela. Ndati walefa nisomeka, nditaendana. Wenda ndinuyo amaoneka, ukulu wanu mabukwela. Ndati walefa nisomeka, nditaendana. Amaoneka Umabukwela Nisomeka nditaendana
bola sindikhala ndingawa kuti ndidzadya ncindivala njemawa chautani myamike ine Wenda ndinduyo amaoneka ukulu wanu mabupela ndati walefa nisomeka nditaendana Wenda ndinduyo amaoneka ukulu wanu mabupela ndati walefa nisomeka nditaendana Amaoneka umabupela nisomeka nditaendana Amaoneka umabupela nisomeka nditaendana akuti olenda ndiyo amaoneka pere nditi ndi Teresa Pondo kuimba nditi pamodzi ndi Patience amati ya no tikati Patience afiki tikaka akuti Dr. Patience Madigo akuti oyenda nanu ndiyende nanu mutu wa nyimbo ndiyende nanu chauta mafunika ndithu kumayenda ndi chauta nthawi zonse pa dziko lapansi ndithu pali zambiri zothodwetsa kupandoenda nchauta ndiziyazi ndithu munthu mmamuona ndithu amangoonda mandandaula mano oyenda nchauta amalandira ndithu comfort yaseremasewera nthawi zonse they are comforted, protected. So kwa anthu ena amene ndithu sikunamboyenda nchauta nzofunika kuti kuona po bwinobwino pamene pakuti kodi tiyende motani pa dziko lapansi for dziko lapansi zochitika zambiri kwatulowera okoma ndi mavuto kulowera mavuto komano oyenda nchauta chauta mangopanga clear ndithu njira basi yomangoenda moyera basi anthu madabwa zonse kuti nkuluzi muthekera chifukwa chani so zimakhala choncho olo takantha zina ndithu sunajere nyama kunyumba kwako komabe umakhala ndithu munthu wachimwemwe thupiso kumakula bwino mati bwana komayenda kuti bwana kuti ino bwana bwanji anthu akungoona ndithu mtendere umene uli nawo so zamangosilira anthu pala anthu ena atakusowa mtendere akuyenda ndithu moyo wabwino komano mtendere alibe ndengati uli ndi mtendere chimene chinthu chofunikira choyambirira imenecho mtendere basi amene kuti ndalama sizigula mtendere amatero abayo ndithu I have just come across tazina is more of updating as mwezi kuchitika ndithu kunja kuno apa ndithu sometimes ndimataka just want to appreciate what zimwenso ndithu one of the politicians great politicians in the country amene ndithu ndi atsogo mati tsogo Ken Msonda iwo alimba ndicho pa Facebook page pawo kuti ngati kuli mtsogoleri wa dziko limwe ndagwira naye ntchito wachikondi chachikulu pa moyo wanga ndiye ndithu Professor Peter Mutharika akutenda Mutharika Msonda Mutharika ndilibe naye mawu chifukwa chake ndizamulemekeza moyo wanga wonse komanso kumfunira zabwino nthawi zonse zinangovuta malungo ku chipanichi anachuluka ndi chifukwa chake ndithu mphangala pandale zinathawako kuli kanyimbi kuchipani kuchipanichi ndithawa kuchula amene popo ndithu atimonga Dr. Joyce Banda malemu Dr. South Chilima malemu Sidiki Mia Dr. Kondwa Nankomwa Honorable Catherine Gotana Hala MP Dr. Patricia Gariati Dr. Kenny Zikali Ngoma Honorable Hali Nkandawiro Honorable Ladi Musa Honorable Henry Chimonto Banda Honorable Ladi Musa Honorable Nicholas Dawusi Honorable Griselda Jeffrey Amaliwongo ayambagale kujama ya mai madandu ndi tavimana fertilizer more like so that's it about what also Kenny Sonda alimba pa page bounds menizo one way appreciating the leadership of the current president Professor Arthur Peter Mutharika, but he is saying apart from he is a good person as a person, and
and kumano somehow anthu ena amene amakhala ndithu agwira nawo ntchito and amene amakhala kuti mwina pali makhala zina zovuta. Yeah, they is trying to list down anthu ena amene akhala ndithu ku chipani chimene cha Malawi cha Democratic Progressive Party. Yeah, so the list is so just long. Kumano is appreciating Professor Peter Mutharika. Yeah, so that's it, and let's move on, and this time tuone kuti ifeso ndituti ndi talimba zotani makamaka tsiku la lero makamaka katika mene ya program mene ya Morning Call Live News pano pa kanema 1 wa GPS. The Ministry of Health has reiterated its commitment to providing quality health care services to people living in Nkota district. Deputy Minister of Health Charles Chilambula made the remarks on Friday during an inspection tour of health facilities in Nkota District's hospital. We have this report. Speaking during the tour, which aimed to assess service delivery in the district, Deputy Minister of Health Charles Chilambula noted that a number of health posts are operating without essential services. Chilambula said some facilities lack dispensary services, reliable water supply, sanitation facilities, maternity wings, mortuaries, and electricity. Gaps, he said, are negatively affecting healthcare delivery, particularly in smaller facilities. The minister also highlighted several challenges at the Nkota District Hospital, including erratic water supply, poor sanitation, shortage congestion, inadequate staffing levels, and food shortages for patients, particularly as reports indicate that some patients receive only 2 meals per week. The deputy minister then assured the public that the ministry is committed to address these challenges in order to improve service delivery. We are happy that in my visit today, the problems which were not that big, we have been able to resolve right today. So that's how we are going to operate as a ministry, where we have solutions, immediate solutions. We should be just make those decisions and be able to solve those problems. So I'm glad that I visited the Nkota District Hospital. We'll be visiting other facilities as well in the near future, so that we can be able to resolve the issues together with the district councils and us as a ministry. Meanwhile, Nkota Central Constituency Member of Parliament, Ayuba James, emphasized the need for corrective action to address the challenges facing the district hospital. He called on fellow lawmakers and members of the business community to work together in supporting the maintenance and repair of ambulances to ensure they remain operational. Does not have the resources to put up new facilities immediately. I thought there are structures at the old hospital, old facility, that can work, that are a bit new, because by the time the hospital has been moved to this place, those structures had just been constructed and had not been used for long enough. So maybe we could resort to those structures and put up the enabling facilities like beds, running water, and all that, so that some of the patients can be transferred there or can go straight there when it's fully operational. And by that, we can reduce the pressure on this facility. As part of efforts to improve healthcare service in the district, Chilambula also assured the public that government plans are underway to reopen the old Nkota District Hospital facility. He said the move will help decongest the current hospital and respond to the increasing number of mental health cases in the district. During the inspection tour, the Deputy Minister also visited Vitekete and Kambwandira health post as well as Luala's health district. During the inspection tour, the Deputy Minister also visited Vitekete and Kambwandira health post as well as Luala. Tuwila bindi the program ya timine ya Morning Call Live News abano pakani mwandi tuwa tsogola kani mwapo mwamba wa GBS and ndoloni kuti pano tuoneso nkani za msangulutso nkani za msangulutso kuti zikutiso motani and tione kuti pamene panditu pa times 360 Malawi kuti tini nkani za msangulutso zotani zimwe tikhoza nditu kugawana. Yes Atoko Kapiri yemwe ndi mphunzitsi wa zisudzo ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi anali ndi mwayi woonetsa luso lake mdziko la America pa mkumano wotchedwa Mid-American Theater. Ya Kapiri yemwe akuphunzira maphunziro ake au dokotala pa sukulu ya ukachenjede ya Bowling Green
yes anapatsidwa mwayi woti ayankhule pamutu woti Ching drama, yes mu Chingerezi koma iye anaganiza zopanga sewero. Iye anapanga seweroli ndi mzake Meshek Zumala yemwe amakhalanso ku America koma mbuyomo anali mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjeri ya Mzuzu ya muzoonetsa zawo iwo anaunikira yes kufunika kwa zisuzo ku dziko komanso kuonetsa kuti ku Malawi kuli luso lakuya pa nkhani ya zisuzo. So nkhani yake ndithu ikutera pamenepo Malawi ndithu kuchita perform kunja kumeneko wazi ku America uko. Yes kuonetsa kuti Malawi we've got talent. Sukulu ya secondary ya New Generation ndi yomwe yachita bwino pa mpikisano wokhudza zisuzo wofuna kuzipezera malo kumwambo wa NASFest International Youth Cultural Festival. Sukulu iyi yomwe idathera pa nambala yachitatu pa mpikisano wa NASFest wa chaka chatha inaonetsa ndithu chisuzo chawo chotchedwa The Rope That Bound Him. Sukulu iyi yagonjetsa sukulu zina zitatu zomwe zinatenga nawo mbali, ndipo sukulu ya Likon Boys ndi yomwe yakhala yachiwiri, pomwe sukulu ya St. Stefano Girls ndi yomwe ndithu yakhala yachitatu, pomwe First Class Academy yakhala yachinayi. Zateremu sukulu zitatu ndi zomwe zapeza malo kumwambo wa NASFest omwe uchitikire ku BICC mu mzinda wa Lilongwe ndi malo ena kuyambira pa 27 April mpaka pa 3 May chaka chino. That's it about the story kukamba nkhani za msangulutso. Nkhani za masewero mwachangu apa. Chitipa District Education Sports Officer Patrick Simwai has recommended musician Aubrey Ngambi, popularly known as Suffix, for donating sports equipment to Muswero and Chinunka primary schools. Simwai said the district faces many challenges in providing sports materials to all schools, adding that the donation has helped ease some of the difficulties. He noted that sports and education go hand in hand as they help keep learners active and engaged in schools. So I'm going to determine ikutero and to kanina about tikozo governors amasewero. Mphunzitsi wa timu ya Manchester City Pep Guardiola walandira chilango chosapezeka pa masewero awiri otsatira a timu yake ku Mangaland kutsatira ndithu ma yellow card 6 amene walandira zisoni walandira season Guardiola walandira ndithu yellow card yomaliza pamene mang'ala za kukhumudwa kwake Jeremy Doku atangojeredwa ndi Kylian Trippier pamene amalunjika kukathira nkhondo ku golo la Newcastle pa masewero omwe City yapambana 3-1 mu FA Cup usiku wa Loweruka. Zateremu Guardiola sapezeka pa touchline masewero a Premier League ndi West Ham komanso FA Cup quarterfinal kumayambiriro kwa mwezi wa April. Malingana ndi malamulo kulandira ma yellow card asanu ndi imodzi kumapangitsa munthu kulandira chilango chosapezeka pa masewero awiri otsatira. Guardiola azabwerera pa touchline pa masewero a Carabao Cup final ku Wembley Stadium pamene City izasosolane thenga ndi Arsenal pa 22 March pakuti chilango choterechi sichigwira ntchito pa masewero omaliza mchiko. So that's what the story is saying. Pep Guardiola did too much complaining and not just complaining. Man, Peter Wamal referee for official. So and hero cards are the anai and the emotes 6. Zomwe wozibangitsa kuti masewero otsatiza anawiri as a caliber touchline. Timu ya Mponela FC ndi akatswiri a Central Region Bank Championship Under 23 Cup kutsatira ndithu kugonjetsa timu ya Craig Sporting Reserve ndi zigoli ziwiri kwa du pa masewero omwe anaseweredwa pa bwalo la champion ku Doha. Timu iyi inapeza zigoli zake kudutsira kwa Dave Milanzi yemwe anachinya chigoli chake mu mphindi yachiwiri mchigawo choyamba, komanso Archangel Maloya yemwe anachinya chigoli chake mchigawo chachiwiri
mu mphindi makumi anayi zisanu ndi anayi. Yes, izi zikutanthauza kuti timu ya Mponera yalowa mu gulu la matimu a QPL All Stars ya mchigawo chakumwera, Kalonga Reserves yochokera mchigawo chakumpoto ndi Kababa Academy yochokera mchigawo chakummawa. Yes, that's about. Kleke gonjetsedwa ya mu FDH should be Central Region National Bank Championship under 23. Mafana pa Central Region yagonjetsedwa ndi team mene should be Mponera. Mponera FC inachilimika ndithu timu ya Mponera. Posatangira kuti iwo ndithu mabwera ngati ma underdog sina Kleke reserve ndithu akuchokera ku timu imene ya Kleke yaikulu yomwe ndithu akuluakulu amenya mu amenya mu Elite League tinena ichoncho. So zikamatero zimakhala ndithu zikuyenda bwino. Tione ndithu nkhani yomaliza ya zamasewero. I think nthawi ndithu apa yachita njirutu apa. Ndifumukepo apa ndisachite mokomedwa apa. Tingomaliza ndi nkhani imene pa Nation Online. Mango Chibeze Marine Sisters are champions for Basot Southern Region Netball Committee Soreneko under 23 league after beating Blantyre Urban's Father Sisters 17-11 in the final at Kamuzu University of Health and Sciences Sports Complex in Blantyre. The final was played only in 2 quarters due to time factors, following some delays due to venue change from Blantyre Sports Arena, where a downpour disrupted the proceedings. Lydia Stars of Zomba finished third after registering a 18-7 victory over Mulanje-based Mighty Queens in third place playoff. In a ceremonial match, Woma Dynamos outclassed the Tigresses 15-13. Soreneko chairperson Oliver Msungama said they were impressed with the league's competitiveness. Yes, that's what the story is saying. Among notable figures that attended the 14-team finals included guest of honor Netball Association of Malawi President Vitumbiko Gubuduza, Malawi Queens expatriate coach Debbie Fura, and Netball. So that's what we had time for today in this program, Morning Coffee Live News. And it's my pleasure, for keeping me a company. My name is Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. And I should also give much thanks to Romeo Kaziga there at the FCC, without forgetting our good viewers who are also there on the online platform GBS Your Family TV, as well as GBS Malawi YouTube channel. Let's meet up again tomorrow sometime, and please keep on watching GBS. Bye for now.